Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel na mai albarka na Hikima TV. Idan wannan shine zuwanka na farko, muna roƙon ka danna mana alamar subscribe, sannan sai ka danna ƙararrawar sanarwa domin a dinga sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe da zarar mu ɗora. A ci gaban darasinmu da muke kawo muku na bayani akan ko kuma sharhi akan wayoyi, wanda muka ce za muna kawo muku sharhi akan irin wayoyi sabi da suke fitowa da ma kuma wayoyin da suka jima da fitowa. To a yau insha Allahu mun wayo kamfanin Infinix. Kamar yadda kuka sani, kamfanin Infinix kamfani ne da yake ɗaya daga cikin manyan kamfanunuwa na wayoyi, wanda suke ingantawa kuma suke tsara wayoyinsu cikin tsari mai kyau domin su ga masu amfani da ita sun inganta musu wayoyinsu a kowane lokaci. Kamfanin Infinix ne kamfani ne da ya shahara, wanda mafi akasari muna yawan amfani da wayoyinsa, musamman a ƙasashen Afirka da kuma wasu ƙasashen na ƙetare. Haka zalika muka fi amfani da shi a nan gida Najeriya da kuma sauran wasu ƙasashen. To kamar dai yadda kuka ke gani a yau, ga wata waya da kamfanin Infinix suka fitar da ita, wato waya mai suna Infinix Note8. Sun yi launching na sabuwar waya guda biyu, Infinix Note8 da kuma Infinix Note8i, wanda aka yi launching ɗinta a jiya ranar 15 ga watan Oktoba na wannan shekara 2020. Wato wannan waya ce da aka iyo ta, wanda take da tsayi mai kyau, take da diri, sannan kuma take da tsayinta da ko kuma faɗinta ya kai inci 9.95, yayin da kuma size na screen ɗinta wato resolution ya kai 720x1640 kenan. Yayin da take da processor, wato yanayin gudunta, processor ɗinta ya kai G80. Haka zalika wannan waya tana ɗauke da kyamarar gabanta tana da ƙarfin 16MP plus 2MP, wato 16 megapixel ƙarfin kyamarar kenan, da kuma 2 megapixel. Sannan kyamarar ta baya kuma tana da 64MP plus 2MP. Yayin da ita wannan waya take da wani abu na burgewa, wato girman ƙwaƙwalwarta na kan wayarta ya kai kimanin 128 GB girma ne na ƙwaƙwalwarta, inda za ka yi installing na abubuwa kuma ka ajiye abubuwa a kanta. Shi ne kamar internal storage ɗinta kenan. Sannan kuma wannan waya tana da 6GB RAM, wato RAM ɗinta 6 ne. Haka zalika wannan waya tana da batir wanda ya kai 5200 mAh, wato ƙarfin batirinta ya kai 5200. Sannan kuma wannan waya Android 10 ce, wato Android version 10 kenan. Haka zalika wannan waya ta Infinix Note8 tana da kyamarori guda 4 a bayanta, sannan kuma tana da flasher guda 1 a bayanta. Wannan waya kuma an yi ta kamar yadda na faɗa, an yi launching ɗinta ranar 15 ga watan Oktoba ne, wato jiya. Sannan wannan wayar tana amfani da touching na screen. Haka zalika tana da saurin yin caji, tana da ƙarfin caji kenan. Sannan kuma a yanzu irin kalolin da suka yo, akwai blue, akwai grey, sannan kuma akwai green. Haka zalika kuma akwai silver diamond. Sannan wannan waya tana amfani da nano ne sim, wajen sim ɗinta, wajen saka sim ɗinta nano ne, irin ƙaramin gidan sim ɗin nan. Haka zalika wannan waya tana supporting na Wi-Fi, sannan tana da GPS kamar yadda sauran wayoyi suke da shi. Sannan kuma wannan waya tana da Bluetooth. Haka zalika tana supporting na USB, sannan kuma tana supporting na OTG cable. Sannan kuma sim ɗinta guda biyu ne, tana amfani da sim guda biyu, kuma sim ɗin wajen sim ɗin guda biyu ne. Haka zalika akan wannan waya akwai 3G, sannan akwai 4G Lite.
ƙarfin a network ɗinta kenan tana supporting na 4G. Sannan tana amfani da fingerprint wato thumbprint a bayanta, kuma sannan wajen security ɗinta akwai thumbprint, za ka iya saita thumbprint. Sannan za ka iya saita na face lock wato na wannan kenan na fuska, security na fuska. To wannan waya dai kamar yadda kuke gani a taƙaice shine iya abubuwan da ta zo da shi kamar sauran wayoyi, amma kuma tana da gudu. Sannan kuma daga gefenta tana da wajen kunnawa, daga can gefen tana da wajen rage volume da kuma wajen ƙara. Haka zalika tana da wurin sa earpiece. Sannan wannan waya tana zuwa da charger da kuma earpiece. Sannan kuma tana zuwa da gidan da ake sawa wato kwaba. Wannan waya kenan ta Infinix Note8 da kuma Note8i. Waya ce mai inganci, waya ce wanda take da ƙwari kuma take da sauri. Kuma kyamarar wannan waya tana kamar yadda na faɗa, na riga da na faɗa muku, tana da 64 MP megapixel kenan. Gaskiya wannan waya ce mai kyau wanda suka iyo ta dudu ba su fi watanni kamar 11 ba ke ga da yin Note7. To yanzu kuma ga Note8 nan kamar yadda kuke gani. Wannan dai shine ɗan takaitaccen bayani akan wannan waya na Infinix Note8. Sannan kuɗin wannan waya ya kai kimanin dala 200. Dala 200 kuma idan aka canja a kuɗin Najeriya zai kai kimanin naira 76,000 da ɗan wasu abubuwa. To wannan kuɗin wannan wayar dai shine kuɗinta a taƙaice a daidai wannan lokaci, a wannan lokaci kenan. Saboda haka da fatan kun ji daɗin wannan sharhin akan wannan sabuwar waya da ta fito ranar 15 ga watan Oktoba. Ƙarshen wannan ɗan taƙaitaccen bayani kenan akan ita wannan waya ta Infinix Note8 da kuma Note8i. Duk a lokaci ɗaya aka fitar da su kamar yadda suka saba. Za ku ga an fidda waya a faɗi sunan waya kuma sai a ce Pro ɗinta, duk a fito da su gaba da baya. To ita ma wannan waya haka take. To wannan dai shine ɗan taƙaitaccen sharhi akan ita wannan waya ta Infinix Note8. Sannan kuma za ku iya duba cikakken bayanin nata a shafinsu na Infinix, ko kuma ku yi searching a Google ku rubuta sunanta, za ku gani, za ku samu wani ƙarin bayanin wanda ni ban ma kawo shi ba, ko kuma za ku iya gani. Saboda haka da fatan kun ji daɗin wannan sharhi. Ku ci gaba da kasancewa da mu a kowane lokaci. Kada ku manta, idan kai sabon zuwa ne ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Idan kuma ka jima ciki, na roƙon ka yi sharing sannan ka yi liking domin wasu su amfana. Na gode.